Das Signal nistet durch die Beobachtungsstation der galaktischen Rates. Es kam vom dritten Planeten eines gewöhnlichen gelben Sterns. Communicationssoftware Vexter stellt seinen Empfänger ein und ortet das Oblique primitiv. Geplapper. Eine Zivilisation, die noch nicht ins Algeriest war. Stattdessen hörte etwas, das seinen gepanzerten Körper zum Zittern bracht. Grudge von der Erde, sagt die Stimme warm und melodisch. Wir sind die Menschheit. Wir haben Eichheiten überlebt, Asteroideninseln, Supervulkanausbruch und den Krieg. Wir freuen uns darauf, und sehr Nachbarn zwischen den Sternen kennenzulernen. Wächst wir Augen blinzelten nacheinander. Die Beiluftigungen von Reinissen, die ganz Planeten auslöschen können, gesprochen in gleichen Ton. Den man für das Wetter benutzen wird, lässt Alarmsignal in seinem Nervensystem aus Dr. Pfeilen, die Chefsenobiologin der Rates, materialisiert sich neben der Kommunikationsansel. Ihr Durchschein Gestalt flackert vor Sorge, als sie die Betragungsdaten durchging. Sie sprechen von planetaren Katastrophen als wenn es nur Annehmlichkeiten, flüstert sie. Innerhalb weniger Stunden hat der Rat seinen besten Forscher für den Fall eingeteilt. Aber im Moment war das nur ein weiter Neugierigstimm von einer fernen Welt, die nicht wusste, dass die einzig Vorstellung seines Volks die mächtigsten Wesen der Galaxis in Angst und Schrecken versetzt. HATTE. Die Notsitzung der Rates wird noch am selben Tag einberufen. Als sich Wörter von 1000 Welten versammelten, halt ihn frage durch die Kammer, was für ein Spezies überlebt das nicht übelbar und nennt es normal. Wächster spielt die Nachricht immer wieder ab, such nach versteckten Bedeutungen oder Bedrohungen, aber da waren kein. Die Menschen klangen freundlich, sogar aufgeregt, als würden sie sich auf ein Picknick freuen, nicht auf den ersten Kontakt mit außerirdischen Zivilisation. Hören Sie sich das an, sagt Dr. Pfeilen und zeigt auf einen anderen Teil der Übertragung. Sie senden Musik mit und Geschichten, Bilder ihrer Kinder, die spielen. Die Bilder zeigten menschlich jung, die in dem spielten, was die Menschen nannten gefrorenes Wasser, das vom Himmel fiel. Für die meisten galaktischen Arten war das ein Zeichen für den nahenden Tod ihres Planeten. Für Menschen war es offenbar ein Grund zur Freude. Schauen Sie sich Ihr Aussehen an, murmelt ein anderer Wissenschaftler. Die Menschen sandten Bilder von riesigen Wassermassen voller Kreaturen, die grobgen Jaguaren, Raumschiff zu Verschlingen, aber die Menschen schwammen darin. Zum Vergnügen. Der Sicherheitschef der Rates, Commander Zolkith, studierte die Daten mit wachsender Besorgnis. Ihr Communication enthält keine Warnungen für ihre Umgebung, kein Vorsichtsmannen. Sie behandeln ihren Todesplaneten, als wär ein Garten. Dr. Pfeilen nickt langsam. Das ist genau das Problem. Sie wissen nicht, dass sie auf einem Todesplaneten leben. Für sie ist das normal. Die Erkenntnis sank langsam ein. Die Menschen hatten nicht nur unmögliche Bedingungen überlebt, sie hatten sich so gut daran angepasst, dass sie für gewöhnlich hielten. Was bedeutet das für ein Spezies? Die solch Umstand als angenehm empfand, bereiten sie die Forschungsdienst vor. Befahl der Ratsvorsitzende schließlich. Wir müssen eils über diese Menschen herausfinden, bevor sie beschließen, und zu besuchen. Die Übertragung endet mit einem einfachen Satz. Wir hoffen, bald von euch zu hören. Die Wort klangen entschuldigt genug, aber sie sendeten Schau. Durch die Versammelte Galaktis im ersten Mal, in der Geschichte hat der Galaktische Rat Angst vor einem ersten Kontakt. Nicht weil die Menschen feindlich klangen,
sondern weil sie es nicht tat in Dr. Phylens Forschungsthemarbeit Tricyclen lang fieberhaft und analysiert jeden Daten fetzen. Denn die Menschheit mit ihrer Begründung mitgeschickt hat, was sie entdeckten, widersprach allen bekannten biologischen Möglichkeiten. Die Art wird als Class 12 Todeswelt eingestuft, wirken die Forschungsassistent Colvin mit sittender Stimme. Schwerkraft 12-mal stärker als der galaktische Standard. Sauerstoff wird in der Atmosphäre, die für die meisten Spezies giftig ren. Wettersystem. Die Wind mit über 300 Standardgeschwindigkeiten erzeugen kann. Die versammelten Wissenschaftler verstanden, keine intelligent Spezies hat sich jemals auf einer Welt über Class 6 entwickelt. Allein die seismische Aktivität hat komplexes Leben verhindern müssen, fuhr Dr. Phylen fort. Tektonische Platten in ständiger Bewegung, volkanische Aktivität, Magnetfeldschwung, die Oberfläche mit Strahlung bombardieren. Aber die verstrengsten Verlangen kam aus den kulturellen Betragungen der Menschheit. Minho ein menschlicher Wissenschaftler aus ihren Bildungssendungen beschrieb die Schönheit der Erde mit echter Zuneigung. Es sprechlieb Volvonguiten, die ganz wilde dem Erdboden gleichmachen konnten, vorne Sehnen, die Kreaturen beherbergten, welch klein Raumschiff-Würschlingen katen. Sie nennen es Zuhaus, flüstert ein anderer Forscher, sie finden ihr Todeswelt befriedlich. Colvin spielt ein weiteres Video ab, darin sieht ein Mensch namens Junho seiner Familie einen Wasserfall. Das Wasser stößt als Hunderten von Metern herübergehende Kraft, jeden bekannten Organismus zu zermalmen. Aber die Menschen standen direkt darunter und lachten, Rind. Das Wasser über ihr Kopf spritzt. Schauen Sie sich das an, murmelt Dr. Phylen und sieht auf die Atmosphärendaten. Ihr Planet wird regelmäßig von elektrischen Entladungen getroffen. Die Millionen von Energieeinheiten freisetzen. Sie nennen es Blitz und manch Menschen gern extra nach draußen, sie zu beobachten. Ein anderer Wissenschaftler hielt ein Bild hoch. Hier, ein menschliches Kind spielt mit einer Creature, die wir als Wolf identifiziert haben, ein Rautier, mit Kiefern, die stark genug sind, Nocken zu zerbrüchen. Das Kind bemerkt dies. Die Auswirkungen durchliefen die wissenschaftliche Gemeinschaft wie ein Schockwell. Wenn Menschen in Class 12 Todeswelt als gemütlich Umgebung betrachteten, was macht das denn aus der Menschheit selbst? Dr. Phylen rief die Aufzeichnungen einer menschlichen Dokumentation auf. Darin erklärt ihn Frau Namensoin, wie Volk extremes Wetter überlebt. Sie sprach über Temperaturen, die Metall schmelzen oder Gestein frieren konnten, als wenn es klein Unannehmlichkeiten. Sie erwähnt beilufig Hurricane, Tornados und Blizzards, Wetterphänomen, die ganz Kolonien ausgelöscht hätten. Sie haben Wort für verschiedene Arten, wie ihr Planet sie zu ten versucht, bemerkt ein Forscher ungläubig. 100 von Wörtern, aber das erschreckendste war, dass die Menschen dies Gefahren nicht nur überlebt hatten, sie hatten gelernt, sie zu genien. Es gab Aufzeichnungen von Menschen, die freiwillig auf Berg kletterten, wo die Luft zu dünn zum Atmen war, und tauchten in die Tiefen ihrer giftigen Aussehen hinab. Wo der Druck jeden bekannten Körper sie catchen wird, sie betreiben das. Als Sport, flüstert Colvin und SETZT. Administrator Kurthix fast die wachsende Angst in der Forschung sie nicht zusammen. Wir haben es nicht mit einer anderen zivilisierten Spezies zu tun. Wir haben es mit etwas zu tun, das nicht existieren sollte. Das Forschungsteam starrt auf die Daten und erkennt in beunruhigende Wahrheit. Die Menschen wären nicht nur Jubelbände ihrer Unmöglichen Welt, sie wären zu etwas geworden. Das noch Unmögliche war als der Planet, das sie hervorgebracht hat,
Botschaftern Kefara hat ihre diplomatischen Laufbahn viel seltsam begutschmeiterlet. Aber nix hat sie auf ihren ersten Besuch der menschlichen Raumstation vorbereitet, bei ihren Mond Christ, das ist Bumi, sagt stationskommend Haien und stellt ihn wir beinig Creature mit scharfen Zungen und wachsamen Augen vor. Sie ist ein sehr Sicherheitsschiffin, Kefaras Gefahrenser aktivierten, sich sofort. Die Creature, was Menschen einen Hund nannten, war eindeutig ein Rautier. Ihr muskulöser Körperbau und die hervorstehenden Exen kennzeichneten sie als Juga. Der Butte doppelt so groß, wie sie selbst erlegen konnte. Dennoch streichelt Kommandant Haien ihr Fell mit offensichtlicher Zuneigung. Sie haben ein Rautier domestiziert, bracht Kefara Hove, domestiziert, Haien lacht, sie ist Family, die Verung ging weiter. Und jeder halt offenbart nie Schrecken. Ingenieur Suho stellt sein Katz vor, einen kleinen, ebertlichen Juga, von dem behauptet, helf ihm beim Spannen. Dr. Nori Sieg Stolz ihr Sammlung dessen. Was sie immer Plansen nannt, mehrer davon erkennt Kefara, als giftige Arten von Quarantewelten. Bei Verstrinst Entdeckung macht sie in der medizinischen Abteilung der Station, wo Chefmediziner den das behandelt. Was Menschen ein Haustier Schlang nannten, die Schlang, die mit ihrem Gift problemlos die meisten galaktischen Spezies ten konnt, erhielt in Behandlung, die normalerweise verletzten Besatzungsmitglied vorbehalten war. Moment. Unterbrach Kefara und deutet auf ein anderes Gehege. Was ist das dort? Oh, das ist Minkes Vogelspin, antwortet den beiläufig. Sie ist ein bisschen launisch, sieht sie sich gehattet hat, aber Minky bringt ihr jeden Tag Leckerin. Kefara es übersetze keinem Tee mit dem Wort Leckerin, als ihr klar Wort, das damit lebende Insekten gemeint wären. Da ein Mensch eine giftigen Spin ausreichender Zuneigung futtert, begann ihr Exoskelett zu sittern. In der Hydroponic-Section traf sie Ingenieur Jawan, der zärtlich mit einer Pflanze sprach, die Kefara als fleischfressende Art erkennt. Sie ist hut etwas welk, erklärte besorgt, ich glaub, sie vermisst das Sonnenlicht von zu Haus. Sie sprechen mit einer Pflanze, die ander Lebewesen frisst, fragt Kefara schwach. Mit allen Pflanzen, korrigierte Jawan, studien, zeigen, dass es ihnen hilft zu wachsen, außerdem sind sie gut zu. Das Ausmacht der menschlichen Verhaltens wird erst richtig klar, als sie die Freizeitbereich besucht. Dort fand sie Besatzungsmitleid sehr jung dabei, weil sie ein kleines, pelziges Wesen streichelt, das also wie in Miniaturversion der Apex-Rautier von Kepler-7. Das ist ein Hamster, erklärt sehr jung, heit Captain Fluffykins, sie haben einen Rautier. Einen militärischen Rang gegeben, fragt Kefara, ist kein Rautier, lacht sehr jung, ist nur so. Schauen Sie, wie es sein Backen mit Futter vollstopft, Kefara beobachtet entsetzt. Wie das Kleintier mechanisch Nahrung in weiterbaren Backentaschen speichert. Ein Lebensmechanism, der für Hungerperioden entwickelt worden war. Für sehr jung war es offenbar niedlich. Sie formen emotional Bindungen zu gefährlichen Raubtieren, stellt Kefara fest, stimmt den Terror kaum verbergen. Zu allem. Wirklich, antwortet den fröhlich. Wir haben Besatzungsmitglied, die weinen, wenn sie mit Plansen sterben. Haien hat einmal in Würdigung für ihren kaputten Computer abgehalten, weil sie ihn 5 Jahre lang hat. Kefaras berichten den Rat war Kurs. Übererschütternd, Menschen überleben nicht nur ihr Todeswelt. Sie bilden Familienbindung mit ihren zlichsten Bewohnern. Bei gemeinsam Erkundung der Kepler-Stations Raxit Routine sein sollen, in dreitägig Untersuchung der verlassenen Anlage.
Bergbotechnologie zu katalogisieren, bever, ihr Umlaufbahn in den Nahin Stern hineinführt, was dialirisch Besatzungsstatusen Meitelet. Wird sie für den Rest ihres Lebens verfolgt in dort ems weiten Tag geriet Vermessungsstimmler Taiho unter mehrere Tonnen Verdrittsmetall, als Instruktor zu Samenbrück. Sein Bein war eindeutig gebrochen, sein Biosignali zeigten Schmerzwort, die jeden anderen Organismus gefickt gesetzt hätten. Mission erbrechen, erklärt Expeditionsleiter Zixara. Wir evakuieren sofort. Negativ, kam Taihos ruhig Antwort über den Communicator. Ich kann noch arbeiten. Braucht nur einen anderen Winkel für den Schneidbrenner. Bei Auridisch. Besatzung somit wachsendem Entsetzen zu, weil der Mensch sein Zerschwissenen aufgeben fortsetzt, render eingeklemmt und verletzt war. Als Teammitglied die mit einem Rettungsteam ankam, weigert sich Taiho, extrahiert zu werden. Bis sein Abschnitt fertig war, Schmerz ist nur Information, erklärte dem verblufften Auridischen Edesina, durch sein Wandern behandelt. Ich kann Informationen verarbeiten und gleichzeitig arbeiten. Zixara beobachtet und glubig, weil Taiho methodisch weiterarbeitet. Sein Hensitterten vor Schmerz. Aber sein Bugungen blieben präzise. Zwei tropft von seinem Gesicht. Aber macht kein Pause. Verstehen Sie nicht, fragt Zixara, dass Ihr Körper Ihnen sagt, dass Sie aufhören sollen. Mein Körper sagt mir viel Dinge, antwortet Taiho. Render einen weiteren Schnitt macht, ich entscheid, welchen. Ich suche, aber die war offenbaren kam am dritten Tag, als Langstreckensensor-Jubel Bend in der Süßemengerbroschen Nordvoll-Section der Station entdeckten. Bereitet sich die auridische Besatzung darauf vor, sie auswähles zu verbecken das Trümmerfeld war so gefährlich zu durchqueren. Die Menschen meldeten sich freiwillig für die Rettungsmission. Sie sind bereits verletzt, protestiert Zixara gegen Taiho, und die strukturelle Integrität ist jenseits sicherer Parameter kompromittiert. Da drin sind Menschen im Leben, antwortet die Mediziner Kihun und sagt bereits seinen Ansag an. Wir lassen niemanden zurück. Aber die Wahrscheinlichkeit der Überlebens liegt bei unter 20%, argumentierte Zixara verzweifelt, dann haben wir 21% Chance. Sagt Teammitglied Jesu und überprüft ihr Ausrüstung. Das ist besser als null. Die Rettung dauert 18 Stunden. 18 Stunden, in denen Menschen durch Ruhm krochen, die jeden Moment zusammenbrechen konnten. Ihr Beharrlichkeit und ihr Weigerung, anderen Stich zu lassen, trieben sie über das hinaus, was jede andere Spezies für möglich gehalten. Zixara verfolgt ihr Biosignali auf den Monitoren. Die Menschen zeigten Anzeichen extremer Erschöpfung, Dehydrierung und Stress. Trotzdem machten sie weiter. Als ein Durchgang blockiert war, fanden sie einen anderen. Als ihr Ausrüstung versagt, improvisierten sie. Als die Zeit knapp wurde, arbeiteten sie schneller. Warum tun sie das? Fragt ein anderer irdischer Beobachter. Die Überlebenden sind nicht einmal ihrer eigenen Spezies, das scheint ihnen egal zu sein, murmelt Zixara. Sie retteten wir aurirdisch Jubelbend, die sonst in den Trümmern gestorben wären, als das Rettungsteam endlich zur Hauptstation zurückkehrt. Brachen zwei Menschen sofort zusammen, aber sie lächelten, als sie die Geretteten Aliens sahen. Gott gemacht, Team, sagt Taiho schwach, immer noch auf seiner Trage liegend. Wir leben gerettet. Das war es wert. Zixaras Berichten den Rat enthielt ihn einzig. Erschreckend Beobachtung. Menschen haben keinen Überlebensinstinkt. Sie haben etwas weitaus Gefährliches in Weigern aufzugeben. Die Friedensverhandlungen zwischen dem Helix-Konsortium
und den outerem Territorien liefen reibungslos, bis die menschliche Vermittler nun zu weinen begann. Die Working War, sofort und katastrophal. Consortiumswörter Kielenax lässt die Notfallprotokoll aus, versiegelt seinen Umweltenzug an which vom Verhandlungstisch. Territorial Delegierte Vashka aktiviert ihr persönlichen Schild und begann Notsignale zu senden. Biologisch. Woff entdeckt, schrie Kielenax in seinen Communicator. Mensch setzt unbekannt Verbindungen frei. Innerhalb weniger Minuten hatten die Notfallsystem der Station den gesamten diplomatischen Flügel evakuiert. Hazmat-Teams durchsuchten den Bereich. Renduno alleine im Verhandlungstisch sah. Taschentuch in der Hand, und sich fragt, was schiefgelaufen war. Juno hat gerade über die Bericht ziviler Opfer gesprochen, als die Tränen gekommen waren. Sie hat versucht, professional zu bleiben, aber die Geschichten von Familien, die durch den Konflikt getrennt wurden, von Kindern, die ihr Eltern verloren hatten sie überwältigt. Entschuldigung, meldet sie zu dem leeren Raum. Ich wollte niemanden erschrecken. Es dauert 6 Stunden, bis der Biologin Dr. Zethara den panischen Delegierten erklären kommt. Das Menschen als emotional Reaction soll aus ihren optischen Organen austreten. Sie sagen mir, sagt Kielenax langsam, dass diese Absonderung jener Bedrängnis ansieht. Spezifisch scheint dies durch Empathie für das Leiden anderer ausgelöst zu werden. Bestätigt Dr. Zethara. Der Mensch wird emotional von ihren territorialen Strategien und ihren Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung betroffen. Vashka schüttelt englübig ihren Kopf. Sie meinen, sie hat physisch auf ein sehr Problem reagiert, auf Problem, die nicht einmal ihr eigen Spezies betreffen. Anscheinend ja, antwortet Dr. Zethara. Ihr Biosignale zeigten echt Belastung, als sie über die Abwechseln sprach. Die Offenbarung, dass Menschen physisch von den emotionalen Zuständen anderer Spezies, sogar außerirdischen, beeinflusst werden konnten. Es wang in komplett Neubewertung der menschlichen Psychologie-BOTSCHAFTA herbeigerufen. Das Verhalten seiner Spezies zu erklären, macht die Sache nur schlimmer. Manchmal weinen wir bei Filmen, aber so, oder wenn wir alte Luterlin essen sehen, oder wenn Hunden Werbungen zu sind, eigentlich bei ziemlich allem, pausierte und dacht nach. Letzten Monat hatten sehr Botschafterin geweint, weil sie ein Foto von einem einsamen Roboter auf einem verlassenen Planeten gesehen hat. Einem Roboter. Bei versammelten Aliens sahen in Verständnislosen. Und wenn wir glücklich sind, weinen wir auch, für Menschen fort, bei Hochzeiten, Abschlüssen, wenn Sportteams gewinnen. Sogar bei Sonnenuntergehen, wenn sie besonders schön sind. Kielenax macht sich verzweifelt Notizen. Aber wie unterscheidet ihr zwischen den verschiedenen Arten von Flugticket? Das tun wir nicht immer, gab Menschen zu. Manchmal weinen wir aus so vielen Gründen gleichzeitig, dass wir es selbst nicht wissen. Dr. Zethara studierte ihr Daten. Ihr Spezies scheint keine emotional Isolierung von der Umgebung aufrechterhalten zu können. Das ist beispiellos. Stimmt, sagt Menschen fröhlich. Wir nehmen ziemlich viel auf. Deshalb sind wir auch so gut im Helfen, wir fühlen den Schmerz anderer. Also wollen wir in natürlich mehr lindern. Das Protokoll seiner Aussage wird später vom Rat als Beweis für die gefährlichsten Eigenschaften Menschheit klassifiziert. Village entfähigt, emotional Isolation vom Leiden anderer aufrechtzuerhalten. Die Friedensverhandlungen wurden 3 später wieder aufgenommen. Wobei die außerirdischen Delegierten nun verstanden, dass Jonas Trinnen kein Moth waren, sie waren der Beweis.
Das sie sich mehr mir welke sorgt als sie selbst. Zum ersten Mal in der galaktischen Geschichte waren bei die Seiten eines Konflikts beschent von der Empathie einzelnste Händen. Cultural Austausch directe the Solidacht, sie verstand. Alreedisch Psychology, bis sie auf menschlich Unterhaltung traf. Der erstvorvolle Reinit sich rend eine Vorführung dessen, was Menschen einen Horrorfilm nannten. Das diplomatische Korps hat sich versammelt, menschlich Freizeitaktivitäten zu beobachten und erwartet etwas Ähnliches wie alterisch Meditationsgrissel oder zenterisch Harmonien. Stattdessen sahen sie mit wachsendem Entsetzen zu. Wie Menschen sich freiwillig simuliertem Terror aussitzen. Sie erleben physiologische Stressreaktionen, die mit echter Gefahr identisch sind, berechtigt Medizinefeisevente. Der die Biosignale der menschlichen Delegation überwacht, erhält Herzfrequenz, Adrenalinschub, Cortisolanstieg, und sie genien is. Fragt the solar unbeobachtet die menschlich Beobachterin summen, die wirkend lacht, als ein fiktives Monstercharakter auf der Leinwand verschlang. Die Solar studierte die menschlichen Gesichter genauer, einig bedeckten Augen, lugten eben zwischen den Fingern hindurch, und ergriffen nach den ihr Nachbarn, als zeigten Anzeichen von Angst, und doch verlieh niemand den Raum. Warum gehen sie nicht weg? Flüstert ein anderer Beobachter. Sie scheinen, es zu wollen, antwortet Venter verwirrt. Die Offenbarung, dass Menschen Angst, Traurigkeit und psychische Belastung zur Erholung suchten, stellt all bekannten Prinzipien der Überlebensverhalts in Frage, weiter Untersuchungen enthalten. Das Ausmaß des Phänomens, Menschen schufen ganz Industrien, die darauf ausgelegt waren, sie unbehaglich zu machen. Das wird Tragödie genannt, erklärt kulturatisch Haniel unpräsentiert in Sammlung menschlicher Literatur. Die Geschichten sind speziell darauf ausgelegt, den Leser traurig zu machen. Aber warum, die soll es dem Bratsch verwehren, weil Traurigkeit uns hilft, uns selbst und andere besser zu verstehen, antwortet Haniel sachlich. Wir wachsen durch schwierige Emotionen. Haniel siegt weiter Beispiel. Hier ist ein Leid Erhörschens. Millionen von Menschen hören es, wenn sie sich bereits schlecht fühlen, sich noch schlechter zu fühlen. Das macht keinen Sinn, murmelte Sola. Und das hier, fuhr Haniel fort, ist ein Butch über Krieg und Verlust. Es ist so traurig, dass Menschen es als Meisterwerk bezeichnen. Je mehr es sie zum Weinen bringt, desto mehr lieben sie. Das alliirdische Psychology-Team arbeitet wochenlang daran, in Spezies zu verstehen, die freiwillig Inhalt konsumierte, die darauf ausgelegt waren, psychische Belastung zu verursachen. Sie entdeckten, dass Menschen sogar Musik hörten, die sie an schmerzhafte Erinnerungen erinnert, und Film sahen, die sie ängstigen oder deprimieren würden. Sie haben ein Genre namens Thriller. Berichtet ein Forscher, ungläubig, dass, ist es, die solcher ständiger Anspannung zu halten. Ein Drama, fügt ein anderer hinzu. Geschichten, die garantiert emotionalen Schmerz verursachen. Aber das Verstrinst war die Entdeckung, dass Menschen die schmerzhaften Erfahrungen mit anderen teilten. Freunde empfahlen sich gegenseitig traurig Film. Familien lesen zusammen. Tragisch Bücher. Es war, als würden sie ihre emotionalen Verletzungen absichtlich verschiffen. Sie nennen es Katharsis, erklärt Haniel. Durch das Durchhalten schwieriger Emotionen in einer sicheren Umgebung bereiten sie sich auf echt Schwierigkeiten vor. Ihr Schlussfolgerung war das galaktische Verständnis der Bewusstsein selbst gestalten. Menschen überlebten nicht. Nur Trauma, sie suchten es bewusst auf, ihr emotional Widerstandsfähigkeit zu stärken.
Der Absklien Bericht der Rates über menschlich Unterhaltung trug ein Warnschild, die Exposition gegenu. Bei menschlichen Freizeitaktivitäten kann bei nicht-menschlichen Spezies in existenziell Kreis verursachen. Die Warnung erwies sich als notwendige drei Forscher mussten nach dem Studium von menschlicher Kunst psychologisch behandelt werden. Das Verschwinden des siebendrigen kelterischen Junglings. Pipke von der nächsten Station in Routine mit Sicherheitsangelet sein sollen. Das klein. Pelsiger kind war rend eines diplomatischen Besuchs von seiner Familie wegwandert und versteckt sich wahrscheinlich irgendwo in den weitläufigen Wartungsbereichen der SD. Tio und dort die Station sichert schätzt. Ein 12-Stunden-Sequenster, bever die Berlebensbefieres Dekins kritisch würden. Die menschliche Reaktion widersprach allen Vorhersagen. Innerhalb von 30 Minuten nach der Alarmierung hat sich jeder Mensch auf der Station freiwillig für die Sache gemeldet. Ingenieur von Hobrecht sein kritische Rektor Worting ab. Dr. Somin verlier Operations vorbernd, sich den Suchteams anzuschließen. Sogar dienstfreies Personal kehrt zurück, zu helfen. Es ist nicht der Spezies, wie Stations kommend. Solches den Koordinator gehen darauf hin. Es hat keinen biologischen Imperativ für diese Reaktion. Es ist ein Kind, antwortet gehen, als ob das als erklärt. Solches beobachtet wird, wie Menschen ihr Lebenswichtigen aufgeben, verlieren. Die Station kann ein angemessenes Wortenproblem bekommen, aber das schien die Menschen nicht zu kümmern. Ein kleines irdisches Wesen, das sie nie zuvor gesehen hatten, hat plötzlich Priorität über alles andere. Für die nächsten 18 Stunden sah die irdische Besatzung mit Erstaunen zu, wie Menschen durch Luftanschaucht krochen, sich von aufgeschickten Abseilten und sich in Ruhm suchten. Die kaum grob genug für ihr Körper waren. Sie arbeiteten rund die ihren Schichten, weigerten sich, Ruhepausen zu machen, und lehnten Nahrung ab. Haben Sie heute schon etwas gegessen? Fragt ein irdischer Beobachter den Subteamleiter Minzu. Kein Zeit, antwortet Minzu und krochen einen weiteren Luftschacht. Pipke hat vielleicht Hunger. Sicherheitschef Gunho koordiniert Rettungsteams, die Menschen mit Klaustrophobie einschlossen. Die sich freiwillig für Suchaktionen in engen Räumen meldeten. Navigatorin Juna, die Herinnungsst hat, verbringt 6 Stunden damit, die Anhaltestation zu überbrücken. Ich verstehe das nicht, sagt sie zu einem Kollegen. Wenn sie im Sicherheitssaal baumelt, mein Sitten, aber ich kann nicht aufhören zu suchen. Warum nicht? Fragte. Weil da draußen ein kleines Kind Angst hat, antwortet sie einfach, die sich vor die Menschen an ihr körperlichen Grenzen. Ingenieur Jiho krok wir stundenlang durch Rohr, die für sein Grage nie gedacht waren. Medizinerin Cheyung unter sich jeden Zentimeter der medizinischen Abteilung dreimal, obwohl sie bereits wusste, dass Pipke nicht dort war. Als sie Pipke schließlich erwürging steht, hungrig, aber unverletzt, in einem vergessenen Lagerabteil fanden, wo das kein sofort von erschöpften Menschen umgeben, die Nahrung, Decken und Trost anboten. Du bist sicher, flüstert Subteamleiter in Hegen und wickelt Pipke in ein warm Deck. Niemand würde wetten. Bei ersten wird der Junglings wurden vom Computer der Station übersetzt. Seid ihr mein Newsrudel. Dr. Veltara, die Xenopsychologin der Station, reicht einen Bericht ein. Diese Pflichtlecture an der Galaktischen Akademie wurden Menschen erweitern Elterlichschutzinstinkt auf all Juggen. Glichen Lebensformen, unabhängig von der Artenkompatibilität. Die scheint ihr eigenen Berlebenspriori zu beschreiben. Der Zusatz bemerkt, PIPK hat darum gebeten, von den netten Menschen adoptiert zu werden und weigert sich.
Die Station zu verlassen. Die kelterisch Family war sonst verwirrt, dann tief bewegt von der Reaktion der Menschen. Pitkas Eltern blieben noch in Wurch auf der Station, nur zu beobachten. Wie klein von einem Dutzend menschlicher Tanten und Onkel. Verwent WRDE. Die historische Analyseabteilung der Rates hat monatelang die kulturellen Betragungen der Menschheit überprüft und versucht zu verstehen. Wie Spezies so widersprüchlich Eigenschaften entwickeln konnte. Der Abschlussbericht, zusammengestellt von Seniorjournalist Kreshover, enthielten Verlangen, die Galaktische Führung bis ins Marke schütterten. Die guten Bedrohungen für das Überleben der Menschen, begann der Bericht, waren nicht die Naturkatastrophen ihrer Todeswelt oder ihr Ruberisch Fauna. Es waren andere Menschen. Die Beweis waren überwältigend. Menschen hatten Eichheiten, Asteroideninseln und Supervolcanosberg überlebt. Aber ihre historischen Aufzeichnungen zeigten etwas noch Erschreckendes. Sie hatten einander überlebt. Kriegsführung war Konstante in der gesamten menschlichen Entwicklung. Nicht die ritualisierten territorialen Strategien, die bei anderen Spezies gleich waren, sondern systematisch, kreativ Die Soul Aggressions, also die Gangschwing zu einem möglichen extremen Trieb, sie haben, als, zu offen gemacht, bemerkt Forschungsassistent mortig mit akademischer Fascination unpersönlichem Entsetzen, Physik, Chemie, Biologie, Psychologie, wenn es existiert, fanden sie einen Weg, es zu machen. Kreshover scrollt durch endlos Beispiel menschlicher Erfindungskunst im Krieg. Sie hatten das für selbst als Waffe eingesetzt, Krankheiten, wurden zu Werkzeugen der Krieges, sogar klein und leicht wurden zu Instrumenten der Zerstörung gemacht. Schauen Sie sich das an, sagt mortig und siegt auf in Aufzeichnung. Sie entwickelten Waffen, die so verheerend waren, dass sie ihr eigen Spezies auslöschen konnten. Dann einigten sie sich darauf, sie nicht zu benutzen. Sie schufen die Mittel zu ihrer eigenen Vernichtung und wollten dann nicht zu sterben, fragt Kreshover ungläubig. Aber die Verstrinst Entdeckung war, wie dieser endlose Konflikt die menschliche Zusammenarbeit geprägt hat. Jeder technologische Fortschritt, jede gesellschaftliche Entwicklung, jede kulturelle Errungenschaft war im Schmelztiegel der Wettbewerbs mit anderen Menschen geschmiedet worden. Die Aufzeichnungen zeigten einen faszinierenden Zyklus. Menschen kämpfen gegeneinander mit immer raffinierteren Methoden, was sie zwang, immer besser Verteidigungen zu entwickeln. Dies Verteidigungen führten zu medizinischen Durchbrüchen, Kommunikationstechnologien und sogar Kunst. Ihre Musik entstand teilweise aus Kriegsliedern, bemerkt Kulturjournalist Jingmin Ren-Scenes. Interviews, ihr Medizin entwickelt, sich durch die Behandlung von Kampfwunden, sogar ihre Philosophie wurde durch die Notwendigkeit geformt, Frieden nach Konflikten zu schaffen. Sie wurden zum Apex-Rautier ihrer eigenen Spezies, Schloss. Der Bericht, dann entwickelten sie sich, aber die Notwendigkeit der Rautierjagd hinaus. Jingmin hat die Schlüsselwörter Ren-Scenes Interviews geliefert. Wir lernten, dass es nicht genug war, der Starkste zu sein. Man muss stärker sein, als man selbst gestern war. Der einzige Weg, andere Menschen zu überleben, war, menschlicher zu werden. Kreshover studierte die Timeline der menschlichen Entwicklung. Jeder Großsprung nach vorn war durch Konflikt katalysiert worden. Aber jeder hat auch zu gregem Mitgefühl geführt. Menschen lernten durch das Kämpfen gegeneinander, wie man füreinander sorgt. Sie perfektionierten die Kunst der Zerstörung, bemalt sie, und nutzten dieses Wissen dann, zu heilen. Der Rat sah sich einer unbequemen Wahrheit gegenüber. Die Menschheit hat ihr Todeswelt nicht durch Überlegen Evolution erobert. Sie hatten sie erobert,
in dem sie gefährliche Worden als Eels, was ihr Planet hervorbringen konnt, an den wollten, dies Verkehr auf statt auf Seestring zu richten. Die letzte der Berichtswort in galaktischen diplomatischen Kreisen legende Worden, Menschen sind kein Monster, sie sind das, was Monster werden, wenn sie lernen zu lieben. Die Kammer der galaktischen Rates hat noch nie solch Spannung erlebt. Wörter von 1000 Welten Worten, wenn Dr. Teilen sich darauf vorbereitet, ihr abschließend Beurteilen von der Beübung der Menschheit am Mitgliedschaft zu wirkenden, nach ausführlicher Untersuchung, begann sie, ihr Stimmtrag durch die Research-Versammlung, sind wir zu unseren Schlussfolgerungen über die menschliche Spezies gelangt. Die Kammer verstummt. Monatelang berichtet hatten die Menschheit als von gefährlichen Raubtieren bis hin zu unmöglichen Altruisen dargestellt. Die Frage, die jeden Delegierten verfolgt hat, blieb unbeantwortet. Was wären Menschen wirklich? Menschen, fuhr Dr. Thielen fort, repräsentieren etwas Beispielliches. In der galaktischen Geschichte, sie sind Epexubelband, die mitgefühl wollten, entwickelt Rautier, die Schutzpreisen, Krieger, die Frieden führen, Ratsführer wechseln sich vor, sind sie in Bedrohung. Für Ticket, für Leiden, für die Idee, das stark auf Kosten der Gut kommen muss, Dr. Thielen posierte. Ja, sie sind die Great Bedrohung, der dies Konzept Gemmels gegenüberstanden. In der menschlichen Delegation sah Botschafter Siegen ruhig da, nicht ahnend, dass das Schicksal seiner Spezies in der Schwebe hing. Neben insgesamt Ingenieuren für ein Newswasser-Inigingenges, dass sie mit von der geplagten Welten teilen wollte. Mit Sinneweise Suyon Überprüfbehandlungsprotokoll, die Spezies mit verschiedenen Physiologien helfen könnten. Sie bereiten sich nicht auf Eroberung oder Dominanz vor. Sie planten zu helfen. Cheyung flüstert Siegen zu, glaubst du? Sie haben die Wasserfilterpol schon gesehen. Die Rigilene können sie wirklich gebrauchen. Später, meldet Siegen sich. Lass uns erst mal sehen, ob sie uns überhaupt wollen. Suyan Bolter Deutscher Notizen. Ich habe Behandlungszeiten für 6 verschiedene Spezies entwickelt. Wenn wir Mitglied werden, kann ich sofort anfangen. Die Menschen sollen da Kinder, die darauf warten. Ob sie zur Geburtstagsparty eingeladen werden wolle. Hoffnung und Pläne, weil sie anderen Freude bereiten könnten. Der Rat steht vor einer Wahl wirken die Dr. Thielen. Wir können fürchten, was Menschen repräsentieren, die ultimative Entwicklung von Überlebensinstinkt gepaart mit moralischer Entwicklung. Oder wir können emphasen, was sie bieten, die Möglichkeit, dass stark und sanft mit koexistieren können, die Abstimmung wohl napper, als die Geschichte aufzeichnen wird. Fürcht vor den Vergeten der Menschheit kämpfte mit der Anerkennung ihrer Absichten. Entgab ein einziger Faktor den Ausschlag. Wenn der Monitor Bewertung hat kein einziger Mensch Aggression gesieht, obwohl sie von Creaturen studiert, getestet und beurteilt wurden. Da sie leicht hätten überwältigen können. Dr. Thielen blickt auf ihr Notizen. In all unseren Tests haben sie gefragt, why sie helfen können. Nein, was sie bekommen können. Ratsführer wechseln nicht langsam. Das ist ungewöhnlich. Die menschliche Beübung am Ratsmitgliedschaft ist Gegenomheit. Als die Kammern, in Mischung aus Jubel und besorgtem Murmelnausbruch, stand Botschafter Siegen auf, die Versammlung anzusprechen. Denk, sagt einfach, wir fühlen uns geehrt, hier zu sein. Sollen wir nun in die Arbeit gehen? Ist wir leiden in der Galaxis, bei dem wir helfen können zu reparieren. Nicht, was können wir gewinnen, oder welch Vorteil bekommen. Wir sondern, wem können wir helfen,
Cheyung sprang auf, ihr Wasserfilter bereits in der Hand, Suyan war schon dabei, ihr medizinischen Protokoll zu organisieren. Andere Mitglieder der menschlichen Delegation begannen, ihr eigenen Hilfsprojekt zu diskutieren. Das Zeitalter der menschlichen Teilnahme an der galaktischen Zivilisation hat begonnen. Die Monster hatten gelernt zu lieben, und sie waren ins Klassen, dem Universum beizubringen, dass der Greatzweck der Stark der Schatz war, dort entlernt die Galaxis nicht die Zerstörungsfähigkeit der Menschheit zu fürchten, sondern ihr unaufhaltsam Hoffnung, dass morgen besser sein kann als heute, und ihre Schreckenbereitschaft zu arbeiten, bis Isa war, die erst menschliche Hilfsmission startet in Wut später.